Good morning, dear students. We are with a new topic of enzymes, and in our previous lectures we have been discussing a lot regarding enzymes. We have seen what are the different factors that are affecting the enzyme activity. We have also seen that the influence of these factors will be helpful for increasing the rate of reaction by various different mechanisms. The environmental factors are said to be most important, like temperature, pH, which have a direct influence on the rate of reaction. And this topic is again in concern with enzymes itself, because we only know that enzyme react on substrate. It gives an enzyme substrate complex, and this enzyme substrate complex will develop a product. These things, up to these things we know. But the most important part that we are leaving is that how this mechanism actually works. कशा प्रकारे हे mechanism चालतो, that is said to be one of the most important point in discussions. So the best possible option to explore this, to see what actually happens when an enzyme reacts with its substrate, we need to have a thorough knowledge of the enzyme. So enzyme, by definition, it's a catalyst, and maximum of these enzymes are said to be proteins. So the catalytic activity of this protein depends upon certain sites which are present inside it, and these sites are said to be the active site of an enzyme. So bear in mind, this active site plays a very vital role in order to degrade that substrate. Not only degradation, but in a primary sense, it will be helpful for attaching the substrate in a correct manner, and then degrading the substrate into product P. And then again, the third part, the major part that comes, that it gets separated out from the substrate also. बऱ्याच वेळा असं होतं की एन्झाईम त्यांच्या कॉन्फिगरेशन नुसार त्या सबस्ट्रेटला डिग्रेड करायचा प्रयत्न करतं, बट while doing so the enzyme may get distorted or it may not remain active for a long period of time, and therefore it can lose its activity as well. हे होऊ शकतं. For that point, we need to study what is the active site of an enzyme. So today's lecture will be concentrating on this particular aspect of what is the active site of an enzyme. See this is the substrate, this is the enzyme, and if you see, the substrate will bind to this site. Where the binding of substrate would take place, this is called as catalytic site. And there is another, this is the binding site, or this is the catalytic site where the catalysis of the things would take place, and this binding site will be helpful for attaching that substrate very thoroughly with that particular enzyme. Moving further. So active site of an enzyme is the point where substrate molecules bind to chemical reaction. It is generally found on the surface of enzyme, and in some enzyme it is in a pit-like structure. Khadda, pit म्हणजे खड्ड्यासारखं. See here. This is the active site. This is the substrate where the substrate is binding to the active site. This is totally an enzyme, and inside the enzyme, this is specifically the active site of that particular enzyme where the binding of substrate would take place. So what are the features of active site? Active site म्हणजे नक्की काय? What are the different types of features that are present in active sites? The active site takes a relatively small part of the total volume of the enzyme. छोटासा पार्ट आहे. अख्खा एन्झाइम जरी असला ना, तर अख्खा एन्झाइम doesn't have an ability for going on with the catalysis. हा एक पॉइंट लक्षात घ्या की त्या एन्झाइम मध्ये असणाऱ्या ज्या ऍक्टिव्ह साइट्स आहे, ओनली दोज ऍक्टिव्ह साइट्स आर सेड टू बी व्हेरी मच प्रॉमिनंट और व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. अदर दॅन दॅट, द ऍक्टिव्ह साइट्स विल नॉट बी functional. Other than that, the other sites will not be functional. Only the active site of the molecule will be functional, so that it would bind to that particular substrate and degrade into product P. Active sites are cleft or crevices. म्हणजे अशी खड्ड्यासारखे रस्त्यावरती चालत असताना जसे खड्डे पडलेले असतात, त्या खड्डे पडल्याची जी जागा असणार आहे, दिस इज द ऍक्टिव्ह साइट. हे एक रिझन आहे की कशामुळे असं क्लेफ्ट असणार आहे. असं ट्रफ असलं तर काय, the binding of substrate will not be in a proper sense.
असा जर ट्रफ असेल ना वरती जर सबस्ट्रेट बाइंड झाला तर इझिली सबस्ट्रेट त्याच्यापासून लूज होऊ शकतो. त्यापेक्षा असं क्रेस्ट जो आहे, क्लेफ्ट जो आहे, याच्यामध्ये जाऊन, असं क्लेफ्ट जो आहे याच्यामध्ये जाऊन एकदा ते बाइंड झाला की याचं बाहेर निघणं फार मुश्किल होऊन जातं. सबस्ट्रेट्स आर बाउंड टू द एन्झाइम बाय मल्टिपल वीक इंटरॅक्शन्स. एकदम मल्टिपल वीक इंटरॅक्शन्सने एकदम तिथे बाइंडिंग व्हायला सुरू होते, ग्रुप रिएक्शन्सने तिथे बाइंडिंग सुरू होते. The specificity of binding depends upon precisely defined arrangement of atoms in an active sites. आता हा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट इथे आहे. एन्झाइम्स भरपूर आहेत, त्यांना अटॅच होणारे सबस्ट्रेट भरपूर आहे, पण कोणचा सबस्ट्रेट कोणत्या एन्झाइमला कोणत्या ऍक्टिव्ह साइटला बाइंड होणार, दिस डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर साइट. The type of amino acid arrangement inside that active site will be helpful for binding of the substrate to that particular point. Binding of the atom and molecules will be there, binding of charges will be there, exchange of charges will be there, and then therefore the attachment of substrate to that product to the enzyme will take place. असं अचानक सबस्ट्रेट आला आणि सबस्ट्रेट डायरेक्टली बाइंड झाला आणि त्याने एन्झाइमने कॅटालिसिसची रिएक्शन केली असं होत नाही. व्हेरी गुड. So most important point to be noted is that this active site of an enzyme will be in such a kind of way that the molecular arrangement of amino acids will be in a very specific order. आणि प्रत्येक एन्झाइम मध्ये ही जी स्पेसिफिसिटी असणार आहे, it will be totally different from each other. ती अशी म्हणजे हा एक एन्झाइम आहे, एन्झाइम ए आहे, तर एन्झाइम ए ची स्ट्रक्चर, ऍक्टिव्ह साइटचं स्ट्रक्चर डिफरंट असेल, एन्झाइम बी चं डिफरंट, एन्झाइम सी चं डिफरंट. म्हणजेच त्यांना बाउंड होणारे जे सबस्ट्रेट असणार आहे, दोज विल ऑल्सो बी डिफरंट. एकसारखे सबस्ट्रेट इथे बाउंड होणार नाही. Now what are the characteristics of an active enzyme and enzyme active sites? The active sites of an enzyme are cleft within the enzyme molecule, which consist of few amino acid residues only. See this. The active site बघितली, cleft खड्ड्यासारखी, and this binding of amino acids would take place. A small amount of amino acid is there. मला एक गोष्ट सांगा, सिंपल आहे गोष्ट. खूप जास्त अमिनो ऍसिड जर तिथे असले तर काय? त्याचं उत्तर असं आहे की एक्सेस अमाऊंट ऑफ अमिनो ऍसिड जर तिथे झाले तर प्रॉपर बाइंडिंग त्या सबस्ट्रेटची होणार नाही, स्पेसिफिसिटी तिथे राहणार नाही. कोणताही सबस्ट्रेट येऊन एखाद्या मॉलिक्युलची जरी किंवा एखाद्या अमिनो ऍसिड जरी इंटरॅक्शन त्यांनी केलं आणि बाइंड झाला तर ते रिएक्शन, कॅटालिसिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस इन अ फर्दर वे. So this specificity will depend upon small amount of amino acid which are present inside the active site. खूप अगदी तिथं आजची गर्दी असलेले अमिनो ऍसिड जर असले तर इंटरॅक्शन प्रॉपरली होणार नाही, बाइंडिंग नीट प्रॉपर होणार नाही, and the catalytic activity will not take place. So the catalytic site त्याचं काम काय? रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅटालिसिस अँड टू इट डिटरमाइन्स रिएक्शन स्पेसिफिसिटी. कोणची रिएक्शन घडली पाहिजे, कोणचा सबस्ट्रेट बाइंड व्हायला पाहिजे. आणि फॉर एक्झाम्पल अमायलिसिस, तर अमायलिसिसला शुगरचं बाइंडिंग झाल्याशिवाय अमायलिसिस एन्झाइम ऍक्ट नाही करत. म्हणजेच मग स्पेसिफिसिटी कशी झाली, कार्बोहायड्रेटची रिलेटेड अमायलिसिस. तुम्ही तिथं प्रोटीन टाकलं तर अमायलिस रिएक्शन नाही करणार, करेक्ट. सो द स्पेसिफिसिटी ऑफ अमिनो ऍसिड्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट दॅट वुड बाइंड. आणि छान फोल्डिंग मध्ये इथं बघा, हे अमिनो ऍसिड्स कसे असे स्कॅटर्ड आहेत, ऑल अनफोल्डेड मॅनर मध्ये आहेत. अँड व्हेन it is inside the enzyme, it is bound in such a kind of way that it forms a cleft, and inside that cleft the binding of substrate would take place. Binding site responsible for binding of enzyme and substrate, and it determines the enzyme specificity. Specificity असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. जसं मी त्याविषयी तुम्हाला उदाहरण दिलं, आपल्याला ते पण उदाहरण घ्यायचंच आहे पुढच्या ह्याच्यात की लॉक अँड की हायपोथेसिस म्हणून आहे. बघूया. Now what are the properties of enzymes? Of course enzymes हे सगळे प्रोटीन्स आहेत, मॅक्सिमम ऑफ देम आर सेड टू बी प्रोटीन्स, आणि फंक्शनल प्रोटीन्स आहेत. सॉरी, हा पर फंक्शनल प्रोटीन्स. सो दिस फंक्शनल प्रोटीन्स प्लेज अ व्हेरी वायटल रोल. सिमिलरली त्यांचं काय प्रॉपर्टीज आहेत? स्पीड, कॅटालिटिक एफिशियन्सी 10⁻³ to 10⁻15 टर्नओव्हर नंबर. फॉर एक्झाम्पल कार्बोनिक अनहायड्रेज 10 lakh करोड 3 करोड 60 lakhs पर सेकंड इतका पटकन दिवशी सबस्ट्रेटला डिग्रेड करायची ताकद या पर्टिक्युलर एन्झाइम मध्ये आहे. स्पेसिफिसिटी हायली स्पेसिफिक. फॉर एक्झाम्पल युरियस अँड ग्लुकोकायनेस अत्यंत स्पेसिफिक आहे, त्याला दुसरे कोणचंच सबस्ट्रेट तिथं बाइंड होणार नाही. सो दिस स्पेसिफिसिटी इज व्हेरी स्ट्रॉंग ॲज कम्पॅरेटिव्हली. स्टिरिओ स्पेसिफिसिटी, फॉर एक्झाम्पल आयसोमेरेसिस,
Enzymes are also stereospecific catalysis that typically catalyzes reaction of only one stereoisomer of a given compound. For example, D but not L sugars, L but not D amino acid. इतकं specific त्यांचं reactions असतात, so there will be very much specific towards the binding of that particular substrate. बाइंडिंग सबस्ट्रेटची कोणत्या प्रकारे आहे, एल अमिनो ॲसिड्स आहेत का डी अमिनो ॲसिड्स आहेत याच्यावरती पण त्यांची स्पेसिफिसिटी बरोबर असते. Succinic dehydrogenase will while acts on succinic acid will provide only fumaric acid and not malic acid, that is isomer. Isomer specificity पण तिथले तिथं available तुम्हाला आहे. Now what are the models of active sites? Active sites साठी भरपूर लोकांनी मॉडेल्स प्रपोज केले की रिएक्शन कशी चालते. So let us see in that way. Fisher key and lock model theory. According to this model, the active site is a rigid portion of the enzyme molecule and its shape is complementary to the substrate like key and lock. Key and lock surface. Specificity, तुम्हाला जसं सांगितलं. The complementary shape of the substrate and the active site favors tight bounding. हे बघा. करेक्ट बाइंडिंग इथं व्हायला पाहिजे तरच ती स्पेसिफिसिटी इथं तुम्हाला दिसेल. The enzyme substrate complex formation takes place followed by catalysis. It cannot explain the possibility of rigid active site if combining with the product to form substrate in a reversible action. ही स्पेसिफिसिटी जर चांगली असेल तर तुम्हाला मॅक्सिमम चान्सेस असतील that the reaction would proceed further instead of coming back or instead of losing that particular active site, the reaction would go further. मग further जाणे म्हणजे काय, that enzyme substrate complex will be modified into product. प्रोडक्ट फॉर्मेशन त्याचं मॅक्सिमम वेळेस का, कारण ही स्पेसिफिसिटी आहे. जरी स्पेसिफिसिटी नसेल तर एन्झाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डेव्हलप होईल, बट दॅट विल नॉट बी रिमेनिंग स्टेबल अँड देअरफॉर द सबस्ट्रेट मे गेट बॅक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म अँड द एन्झाइम कॅटालिसिस रिएक्शन वुड बी स्टॉप. Coastline induced peak model, the active site is flexible. In the enzyme molecule, the amino acid residue that makes up the active sites are not oriented properly in the absence of substrate. The molecule is unstable in the induced conformation and returns to its native form, native conformation in the absence of substrate. When substrate combines with the enzyme, it induces conformational changes in the enzyme molecule in such a way that aims that the amino acids that make active are shifted into correct orientation to favor tightly bound substrate complex by the polymer. आता हा कोस्टल मॉडेल काय म्हणते इंडस्ट्रीचं की एन्झाइमच्या ऍक्टिव्ह साइट जी असणार आहे त्याच्यामध्ये असणारे जे अमिनो ॲसिडचा सिक्वेन्स आहे एकदम नॉर्मल आहे आणि जेव्हा सबस्ट्रेट बाइंडिंग देतो when the substrate will get bound to it at that time the enzyme modifies itself. त्याचं स्वतःचं मॉडिफिकेशन तो करतो. the sequence of amino acids will be a little bit different or changed and ultimately the reaction will be complete. हे थोडंसं लक्षात घेण्यासारखं आहे कारण कसं आहे ना इथं थेरी दोन प्रकारच्या थेरी मांडल्या गेल्या. वन इज कॉल्ड ॲज दी इंड्यूस्ड पीक हायपोथेसिस विच इज प्रपोज बाय फिशर अँड दिस इज सॉरी दी लॉक-एन-की हायपोथेसिस विच इज प्रपोज बाय फिशर अँड इंड्यूस्ड पीक मॉडेल विच इज प्रपोज बाय कोस्टल. लॉक-एन-की हायपोथेसिस म्हणतो की स्पेसिफिसिटी असलीच पाहिजे, स्पेसिफिसिटी असल्याशिवाय तुम्हाला कॅटालिसिस ती होणार नाही. व्हेरी सिम्पल, करेक्ट. नाव when it comes in terms of Koestler model, at that time the Koestler model tells us that the specificity is absolutely not at all there. Instead, after binding the substrate to the active site, there will be modification of amino acid would take place in a specific orientation. एका स्पेसिफिक जागेप्रमाणे एका लिनियर जागेप्रमाणे एक ओरिएंटेशन त्याचं तयार होतं. म्हणजे अमिनो ॲसिडचं सिक्वेन्स इथं कोणतं अमिनो ॲसिड पाहिजे हा सबस्ट्रेटवर डिपेंडेंट आहे आणि सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटीवरती असण्यामुळे एन्झाइम स्पेसिफिक करतो आणि इट गेट्स मॉडिफाईड इनटू इट्स ओन. मग याच्यात प्रश्न निर्माण होतो की बाबा चला त्या एन्झाइमचं मॉडिफिकेशन झालं, सबस्ट्रेट इथे बाउंड झालं. आफ्टर बाइंडिंग दिस इथे सबस्ट्रेट गेट्स रिमूव्ड आउट, बाहेर निघायला सांगतो. मग या ऍक्टिव्ह साईटचं काय होतं किंवा एन्झाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स झालं, त्या सबस्ट्रेटचं डिग्रेडेशन प्रोडक्ट झालं. आता या एन्झाइमचं काय होतं, हा एन्झाइम या सबस्ट्रेटसाठी स्पेसिफिक राहणार आहे का, तर नाही. कोस्टल मॉडेल काय म्हणतंय की आफ्टर द प्रोसेस हॅव फिनिश्ड विथ देयर इज अगेन मॉडिफिकेशन ऑफ द ऍक्टिव्ह साइट इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म.
म्हणजे ती स्पेसिफिसिटी कायमस्वरूपी राहत नाही, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट दॅट कम्स इन प्ले अँड देन देअरफॉर द रिएक्शन विल टेक प्लेस. स्ट्रक्चर ऑफ एन्झाइम्स, ऑफकोर्स एन्झाइम जसं आपण म्हटलं की प्रोटीन्स आहेत. स्कॅफोल्ड टू सपोर्ट अँड पोझिशन ऍक्टिव्ह, बाइंडिंग साइट बाइंड्स अँड ओरिएंटेशन सबस्ट्रेट अँड कॅटालिटिक साइट रिड्यूसर. स्कॅफोल्ड बाइंडिंग म्हणजे ही बाइंडिंग आहे. The white color is here is the scaffold binding. This is the binding site. Blue color ची जी आहे ती सगळी binding site आहे. And this is the catalytic site. It is chemical activation energy. ही catalytic site. इथनं सगळं actually catalysis तिथं होत जातं. From the 4 types of bonds with the substrate, electrostatic bonds, hydrogen bonding, metabolic forces and non-covalent bonds. थोडंसं आपण जर केमिस्ट्रीचा अभ्यास केला तर याच्यात लक्षात येईल की हे सगळे बॉन्ड्स आपण केमिस्ट्रीमध्ये बघितलेले, बेसिक केमिस्ट्रीमध्ये. मग या बॉन्डचे एक महत्त्वाचा मुद्दा इथे निर्माण होतो की हे बॉन्ड्स कशा प्रकारचे बॉन्ड्स आहेत. दीज आर ऑल वीक बॉन्ड्स. हे बॉन्ड्स फारसे असे स्ट्रॉंग आणि जसं कोव्हॅलंट बॉन्ड किंवा आयनिक बॉन्ड जसा असणार आहे तसा हा बॉन्ड नाहीये. दीज बॉन्ड्स आर व्हेरी मच वीक बॉन्ड्स. माझा प्रश्न परत निर्माण होतो की इतकं आपण स्पेसिफिसिटीवर बोलतोय, इतकं आपण कोस्टलाइन मॉडेलवरती बोलतोय, मग ही स्पेसिफिसिटी चांगली पक्की पॅक झाली तर काय बिघडतंय? सांगता येईल उत्तर त्याचं? मी सांग. जर स्पेसिफिसिटी नुसार एकदम पॅक बाइंडिंग जर झाली तर दॅट ES कॉम्प्लेक्स विल नॉट मूव्ह फर्दर टू फॉर्म प्रोडक्ट, नायदर इट विल रीच द सबस्ट्रेट आणि याच्यामुळे एन्झाइम खराब होऊन जाईल. जर पॅक राहिलं एन्झाइम it will be degraded or the catalytic action of that enzyme will be lost. म्हणून these are weak interactions that takes place because of these different bonds which are present. So models of active site of an enzyme, जसं हे डायग्रामॅटिकली बघता तुम्ही, हे बघा सबस्ट्रेट किती स्पेसिफिक आहे. सबस्ट्रेट स्पेसिफिक या साइट मध्ये गेलं ES कॉम्प्लेक्स डेव्हलप. हे एन्झाइम सबस्ट्रेट झाल्यानंतर बघा हे कसं होतं आणि याचं ओरिएंटेशन बघा कसं. Once this substrate binds over here, the orientation of this enzyme would change and the ES complex would look like this. ES complex दोन्ही मॉडेल मध्ये अगदी सेम दिसतात तुम्हाला. म्हणजे इंड्यूस लॉक-इन हायपोथेसिस मध्ये किंवा इंड्यूस फीड मध्ये the enzyme substrate complex remains the same. इथं कसं आहे, हे म्हणतो लॉक-इन की it should be specific. इथं स्पेसिफिसिटी आहे का? नाही. After binding of that substrate to the enzyme, the specificity will be created and then ES complex will be generated. Properties that affect binding: complementarity, flexibility, surface, non-covalent forces and affinity. So this is the mechanism of active sites of the substrate. Substrate is binding over here. This is the transition state where the maximum enzyme substrate complex creations will be there, and if you see here the delta G is lower, it means the product formation is there. म्हणजे degradation of substrate इथं झालं ते ग्राफिकली इथं यांनी दिलेलं आहे. ही रिएक्शन अशी प्रोसेस झाली आणि दिस इज दी फील्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी किती लागते तिथे ही इथं आपण इथं डिफाइन केली जाते. करेक्ट. सो दिस इज हाऊ द ऍक्टिव्ह साइट ऑफ एन्झाइम इज. आणि ऍक्टिव्ह साइट ऑफ एन्झाइमचा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट हाच असतो की ऍक्टिव्ह साइट जर प्रॉपर नसेल एखाद्या एन्झाइमची तर दॅट एन्झाइम विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स कॅटालिटिक फंक्शन. त्याचं कॅटालिसिसचं जे फंक्शन आहे ते प्रॉपरली होत नाही and therefore things will not be worked. Correct? So that's all for today. Thank you.